The 107th birth anniversary of Kriramohiruh Pulin was celebrated at the India Club in Guwahati. The event, organized by the Pulin Memorial Committee, featured former international shuttler and executive director of Oil India Limited, Madhurjo Borua, and Padma Shri awardee and noted social worker Ajay Dotto as distinguished guests. President and Secretary of Pulin Memorial Committee, Nayan Prasad and Kalyan Kumar Das were also present in the event. The program began with a floral tribute to the portrait of Pulin and lighting of the ceremonial lamp, marking the beginning of the commemorative program. Executive Director of Oil India Limited, Madhurjo Borua, and Padma Shri awardee and noted social worker Ajay Datta were felicitated in the program by the officials of the Memorial Committee. Kalyan Das, Secretary of the Pulin Memorial Committee and son of Pulin addressed the gathering and recalled his father's immense contribution to sports. জয়জয়তে পুলিন স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি পুলিন ডাঙৰীয়াৰ 107 বছৰীয়া জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান আৰু লগতে তেওঁৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলো বিশিষ্ট ব্যক্তিসকললৈ আমি স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আমি 2015 চনৰ পৰাই বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই আহিছোঁ, অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আমাক এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অল আছাম স্পৰ্টছ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনে আগতেও আমাক বহুত ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। তেখেতসকললৈকো আজিৰ এইখনতে মই আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত মই আমাৰ দুজন বিশেষ অতিথি, এগৰাকী পদ্মশ্ৰী বঁটাৰ প্ৰাপক অজয় দত্ত ডাঙৰীয়া, লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন ক্ষেত্ৰত অসমক বহু ধৰণে অকল প্ৰতিনিধিত্ব কৰাই নহয়, অসমলৈ সুনাম অৰ্জন কঢ়িয়াই অনা আমাৰ মাধুৰ্য বৰুৱা, তেখেত এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তেখেতে কৰ্মৰত। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আজি সঁচাকৈ আমাৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়ববীয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। আমি বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই আহিছিলোঁ, লগতে যেতিয়া স্মাৰক বক্তৃতাটো অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, এই অনুষ্ঠানতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে আহি সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট বক্তব্য আগবঢ়াই গৈছে। আমি নিশ্চিন্ত যে তেখেতসকলে আগবঢ়াই যোৱা যিবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মন্তব্য দি থৈ গৈছে, সেইখিনি মন্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াত আমাৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব। In his speech, Ajay Datta spoke warmly about Pulin pioneering role in promoting sports and cultural activities in the state. আমার সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমৰ এই পুলিন্দা বুলি জানিছিলোঁ। বয়সৰ বহুখিনি ব্যৱধান থকা স্বত্তেও এই পুলিন্দালৈ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত সকলোৰ সৈতে মোৰ অন্তৰৰ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। এজন পূৰ্ণ স্পৰ্টছমেন, 100% স্পৰ্টছ পাৰ্চন। তেওঁ নিজে খেলিছিলে, খেলাইছিলে আৰু বহুখিনি সন্মান আজি অসমৰ আৰু এই উত্তৰ পূবলৈ আনি দিছিল। He was a most successful sports person, sports organizer, sports journalist, প্রথম স্পোর্টস জার্নালিস্ট ইন আসাম,
প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফাৰ নাছিল তাৰ আগতে ক'লে ৰানিং কমেণ্টেটৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ অসমীয়া ক্ৰিকেটৰ ওপৰত তেতিয়া আমি বেৰি স্বৰ্ণাধিকাৰী পিয়াৰ্চন চুইটাৰ কথা শুনিছিলোঁ তেওঁলোকক শুনি পেলাই আমি খেলাৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ ঠিক একেই অসমৰ পৰা পুলিন দাস আমাৰ বাটকটীয়া এইটো ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁৰ যিটো গুণবিলাক সৰ্বগুণাকৰ পুলিনাৰ গুণবিলাক ওলাই আহিছিলে তেওঁ খেলিছিলে আৰু লগৰ ল'ৰাকেইটাক লৈ তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত ছাত্ৰ অৱস্থাত অধিনায়কত্বত তেওঁৰ অধিনায়কত্বত ইণ্টাৰ স্কুল টুৰ্ণামেণ্টৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত কামৰূপ একাডেমী বিজয়ী হৈছে আমি একেই তেওঁৰ দেখিবলৈ পালোঁ একেইভাৱে কটন কলেজৰ ইণ্টাৰ কলেজ টুৰ্ণামেণ্টত কটন কলেজৰ ক্ৰিকেট টিমৰ কেপ্টেইন হৈ পেলাই কটন কলেজত জয় আনি দিলে তেওঁ কটনৰ স্পৰ্টছ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল স্পৰ্টছ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কটনৰ অহাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ অকল ক্ৰিকেট নহয় লগতে টেবুল টেনিছ লন টেনিছ এইবোৰত তেওঁৰ ব্যক্তি লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'ব ধৰিলে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব ধৰিলে তেওঁ পঢ়া শেষ কৰাৰ লগে লগে তেতিয়া চাকৰিৰ অভাৱ নাছিলে আৰু তেওঁ যেনেকুৱা পাৰ্চনেলিটি আছিল দেখাত যেনেকুৱা সুন্দৰ আছিল ব্যৱহাৰত স্মাৰ্টনেছত পাৰ্চনেলিটি সকলো ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিকোনো কোম্পানীৰ কাৰণে যিকোনো চৰকাৰী বিভাগৰ কাৰণে তেওঁ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তি আছিলে কিন্তু সেইবিলাক লোভ ত্যাগ কৰি তেওঁ সেইটো বয়সতে তেওঁ পঢ়া শুনা সমাপ্ত কৰিয়েই টাউন ক্লাবত খেলা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই টাউন ক্লাবত গুৱাহাটী টাউন ক্লাব ঐতিহ্যশালী সংস্থা গুৱাহাটী টাউন ক্লাব অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত তাতে জইন কৰিলে আৰু কৰাৰ পিছতে টাউন ক্লাবৰ তেওঁ ক্ৰিকেট কেপ্টেইন হ'ল ছেক্ৰেটাৰী হ'ল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হ'ল পিছততো প্ৰেচিডেণ্টো হৈছিল টাউন ক্লাবৰ আৰু সেইটো সময়তেই তেওঁ লাহে লাহে তেওঁৰ কেইজনমান বন্ধুক লৈ ক্ৰীড়ামোদীক লৈ পেলাই গুৱাহাটীত এটাৰ পিছত এটা সংগঠনৰ জন্ম দিলে গুৱাহাটী ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট হকী এছ'চিয়েশ্যন লন টেনিছ এছ'চিয়েশ্যন টেবুল টেনিছ এছ'চিয়েশ্যনৰ জন্ম দিলে ঠিক তেনেকুৱা পৰিস্থিতি 1940 ঠিক সেইটো সময়তে এটা মণিকাঞ্চন যোগ ইয়াতে হৈ গ'ল অসমত এইজন হ'ল সিংহপুৰুষ ৰাধানন্দ বৰুৱাৰ লগত পুলিন দাসৰ মিলন এটা নতুন ইতিহাসৰ সূচনা কৰিলে এটা অভিযান যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে ক্ৰীড়া জগতত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত থাকিলেও ভাৰতৰ ক্ৰীড়া মানচিত্ৰত আমাৰ কোনো ঠাই নাছিলে আমি ৰঞ্জী ট্ৰফিক এপ্ৰুভ টিম হিচাপে গণ্য হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এই দুইজনৰ প্ৰচেষ্টাত বিশেষ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত পুলিনাৰ চেষ্টাত এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি কেইটা বিভিন্ন স্থানত হ'ল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি কেইটা হ'ল আল্টিমেটলি গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন হ'ল তেনেকৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় আন ঠাইত হ'ল আৰু লগতে আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন 1948ত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু সেইটো স্বীকৃতি পালে তাৰপিছত ৰঞ্জী ট্ৰফিত আমি খেলাৰ সুযোগটো পালোঁ এই ৰঞ্জী ট্ৰফিত খেলুৱৈ আছিলে পুলিন দা তেওঁ নিজে ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলিছিলে আছাম টিমৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে আজিও তেখেতক মাতি গ'লে আহা তুমি মোৰ লগত থাকা চাকৰি ক্ষেত্ৰত তেওঁ আছাম টিমত জইন কৰিলে আৰু একদম যেতিয়া তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টলৈকে তেওঁ তাত থাকিলে কাম কৰিলে তেওঁ প্ৰথম ফটোগ্ৰাফাৰ ফটোগ্ৰাফী তেওঁ প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফাৰ হ'ল তেওঁ গুৱাহাটীত যেনেকৈ স্পৰ্টছৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক গঠন কৰিলে তেওঁ প্ৰেছ ক্লাবৰ ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ এইটো বহুতে নাজানে চাগে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ আছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ৰিপৰ্টাৰ্ছ গিল্ড কৰিলে স্পৰ্টছ জাৰ্ণালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন কৰিলে ৱৰ্কিং জাৰ্ণালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন কৰিলে এইবোৰ তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই সাংবাদিকসকলৰ উন্নতিকৰণতেই চেষ্টা কৰি থাকিলে তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো সময়ৰ পৰা যিটো পৰিৱৰ্তন আহিল 1950 চনত ডাঙৰ এটা ভূমিকম্প আহি গ'ল বহু মানুহ মৰিলে গুৱাহাটীত মৰা নাছিলে 8.7 মেগনিটিউডৰ ভূমিকম্পটো হৈছিলে মই এজন তাৰ আমি সৰু আছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও পাহৰি যাব পৰা নাই সেই সাংঘাতিক দিনৰ কথা ডিভাষ্টেশ্যন নদীৰ চেহেৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল চব ধ্বংস হৈ গ'ল অপাৰ চামত বহুত মানুহ মৰিলে নেফাত বহুত মানুহ মৰিলে তেতিয়া নেফা আছিল এতিয়া অসমৰ মানুহৰ মনটো সেমেকা হৈ গ'ল
একদম ডাউন হয়ে গ'ল, কোনো সহায় তেনেকৈ নাহিলে। আৰু এই 50 চনতে ভূমিকম্পৰ সময়তেই আমাৰ অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ দেহত্যাগ কৰিলে 5 আগষ্টত, আৰু 15 আগষ্টত ইয়াত তেওঁৰ শ্ৰাদ্ধ আছিলে। গোপীনাথ বৰদলৈৰ নিচিনা এজন কাণ্ডাৰী মৃত্যু হ'ল। প্ৰকৃতি এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে অসমৰ মানুহ একদম কিবা টোটেলি মানসিকভাৱে বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিলে। সেই সময়ত 1952 চনত যিকেইজন মানুহ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত বহি পেলাই কিবা এটা কৰিব লাগে, মানুহক চেঞ্জ কৰিব লাগে, সৃষ্টি হ'ল বৰদলৈ ট্ৰফী খেলা আৰম্ভ হ'ল। আৰু একেই বছৰত 1952 চনত গুৱাহাটী বিহু, মানে আমাৰ যিটো মঞ্চত প্ৰথম মঞ্চ বিহুটো আৰম্ভ হ'ল। তাৰ প্ৰকৃত যিজনে জন্ম দিয়া যিকেইজন আছিলে অতি পুষ্টিকৰ, তাৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠতম আছিল পুলিন দা। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, 1950 চনত যেতিয়া আমি একদম সৰু আছিলোঁ, যিহেতু আঙুলি ধৰিবলৈ গৈছিলোঁ, জনি লিচ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন টেবুল টেনিছত আৰু ৰিচাৰ্ড বাৰ্ডমেন, এই দুজনক তেওঁ আনিছিলে। আনি পেলাই ক'ত খেলাইছিল জানেনে? উজান বজাৰ থিয়েটাৰ হলত। তেতিয়া আমাৰ ইনাৰ ষ্টেডিয়াম নাই আমাৰ। উজান বজাৰ থিয়েটাৰ হলত ব্যৱস্থা কৰি পেলাই জনি লিচ আৰু ৰিচাৰ্ড বাৰ্ডমেনে তেওঁলোকে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। সেই সময় মনত আছে, যিহেতু আমি ইয়াত কিবা এটা থিয়েটাৰৰ ফুল দেখিবলৈ পাইছিলোঁ টেবুল টেনিছতে। এইটো কাৰণে জগৰীয়া পুলিন দা। এই পুলিন দাৰ কাৰণে আমি হলকাৰ টিম দেখিবলৈ পাইছোঁ। নিউ ফিল্ডত খেলা হৈছিল হলকাৰ। সেই হলকাৰ সেইটো সময়ত ক্ৰিকেট জগতত ভাৰতৰ প্ৰতিভূ আছিলে। এই হলকাৰ টিমৰ কেপ্টেইন আছিলে কৰ্ণেল CK নাইডু, তেওঁৰ ভায়েক CS নাইডু, আৰু অসমৰ তথা নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ বেটছমেন, এগ্ৰেছিভ বেটছমেন মুস্তাক আলী। এই তিনিজনৰ খেলাৰ সৌভাগ্য আমাৰ হৈছিল। তাৰ কাৰণে মেইন মানুহজন হ'ল পুলিন দা। আমি কিমান কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ এই মানুহজন কিন্তু এইবিলাক কৰি আছে। তেওঁ এজন ভাল নহয়, অসমৰ প্ৰথম নেশ্যনেল ফুটবলৰ নেশ্যনেল ৰেফাৰী, ক্লাছ 1 ৰেফাৰী হিচাপে তেওঁ গণতান্ত্ৰিক সন্তোষ ট্ৰফিও তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিলে কেইবাবাৰ। আমি আশা কৰিছিলোঁ এটলিষ্ট আজিৰ দিনটোত মই যে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হয়, মই এজন মোক আজি সম্মাননা পত্ৰত আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া মোৰ বিষয়ে বহুত কথা ক'লে। I don't think I am deserving for that. কিন্তু মই এজন সমাজকৰ্মী, মই দেখিছোঁ বহুত অন্যায় প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এইটো এটা অন্যায় হৈছে, সমাজৰ প্ৰতি অন্যায় হৈছে, পুলিন্দাৰ প্ৰতি নহয়। আজি আমি মাজে মাজে কওঁ নহয়, আমি ট্ৰেণ্ডত কওঁ, পলিটিক্সত কওঁ, for the people, by the people, of the people. He was for the sports, of the sports, and by the sports. He is 100% totally he was a sportsman. তেওঁ কোনো কেয়াৰ কৰা নাই মই কি পালো কি নাপালো। তেওঁ ঘৰটো একেই থাকি গ'ল, আচলতে ঘৰটো এক পৰি আছিলে। তেওঁক স্বীকৃতি দিয়াৰ সময় আহিছে। Taking center stage, Madhurya Borua delivered the memorial lecture on the role of corporate entities in developing the sports ecosystem in India, with special reference to Assam. First and foremost, I respect the verdict of Pulinda's memorial for considering me competent to stand before all of you to speak on a subject which is very, very close to my heart, yet it's extremely difficult also. Oil India Limited, we started our journey in 60s. We are a 100-year-old company, started by British. We became nationalized in 82. And much before, 70 onwards, we were involved in social works. You will be surprised to know the first sports person in Oil India Limited was recruited in the year 1973. Just imagine, since 1970s, early 70s or late 60s, Oil India has been patronizing sports, recruiting sports person, organizing rural sports. At that point of time, it was called public benevolence. He recalled that during his playing days, there was no financial backing from the corporate sector. Corporate support বহুত কম আছিল। আমাৰ ফাইনেন্স পাৰ্টটো আমি নিজে চাব লগা হৈছিল। আমাৰ এটাই সোর্স আমাৰ কাৰণে
যে আমাৰ অসম বেডমিণ্টনৰ ছেক্ৰেটাৰী মোৰ গুৰু প্ৰদীপ চলিহা। কিবা দৰকাৰ হ'লে প্ৰদীপ চলিহাৰ ওচৰত যাওঁ, তেখেতে যেনেকে পাৰে আমাক সহায় কৰি আমাক আগবঢ়াই দিয়ে। কিন্তু পুলিন দা সদায় মই জানো বেকত আছিল। মোৰ এটা পুৰণা কথালৈ মনত পৰিছে। এবাৰ পুলিন দাই কৈছিলে যে যেতিয়া তেখেতসকলে ষ্টেডিয়ামখন বনাই আছিলে এটা সময়ত, ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পুলিন দা আছিলে, মোৰ মামা চন্দ্ৰ দাস তেখেতে PWD কণ্টেক্ট কৰিছিল তেতিয়া। মোক মামাই এবাৰ কৈছিল যে সেই যেতিয়া পিচ আৰু ষ্টেডিয়ামৰ কাম কৰিছিল, পুলিন দাই মোৰ মামাক মাতি আনি পেলাই সেই ফিল্ডৰ কিছু কাম কৰিবলৈ কৈছিল আৰু এবাৰ কৈছিল যে জানিবৰ বাবে তই কলিকতালৈ যা, কলিকতাত গৈ শিকি আহ। সেই সূত্ৰে মামাই ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটি কলিকতাত গৈ কোনোবা মানুহৰ লগত কথা পাতি কিছু কাম শিকি আহি সেই ফিল্ডৰ কাম কৰিছিল। তাৰমানে he was a visionary. But I feel today what we have in the entire sports ecosystem, entire platform of sports was created by none other than Pulinda and Radha Govinda Borua. They were a combination, a genuine combination, who loved sports, who were trying to develop sports at that point of time when there was nothing in Assam. Otherwise, in 1947, who can even imagine organizing a match between governor and our premier Radha Govinda Borua? I mean, সেইখিনি সময়ত যদি এখন দিগ্গজ এখন মেচ এৰেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ আনি বাহিৰত খেলাবৰ বাবে, অসমত খেলাবৰ বাবে, this is something a person who can do it only with long vision. A visionary, I would put it this way, a person who has done enough for the sports of Assam. At that point of time, Assam became a leader in sports. I'm talking of the entire Northeast. We were leading from the front. We started developing very good players. But the beginning was done by Pulinda and Radha Govinda Borua. He emphasized the importance of including sports persons in skill development programs so that they are able to earn a livelihood even after their sporting career ends or in case they are sidelined due to injury. I feel sorry for those sports people who are left alone at the end of their fag of their career. I still remember when we used to play, there used to be close to 40 to 50 boys and girls together. At least 25 to 30 boys were fighting with us to be champion. We grew up, we played well, we went out. But where are they? Those boys from Golaghat, from Jorhat, from Tejpur, from Dibrugarh, from Kabri Anglong, from Dharam, I can't see them. Couple of them I met. Someone became a lawyer, someone is a contractor, someone is a farmer. Because when I interacted with them, I feel sorry because they say we had given 20 years, long years to our sporting career. We worked very hard, day in and day out. Some of them were even school, they dropped their school to play badminton. I know players who didn't go to school to play football. What about them? It is time now to think about those sports people, to give them an opportunity, to give them a platform. If we can give them an opportunity by way of skilling them, bring them on board towards the organizing, towards the coaching, this will give a confidence to entire sports fraternity, so saying, at least thinking that even if I cannot be a champion, at least I can earn my livelihood. System
if we can bring in sports into the skilling, those boys and girls who could not perform at the highest level can consider to be coach or technical officials. A competent, certified. Once you are certified, there are a lot of assignments in today's context. As you all know, sports event management is one of the most growing, most popular business in today's context. It's a tremendous market, sports management and sports event management. You've seen IPL, ISL, IBL, the basketball league, the kabaddi leagues. These are managed by professionals. I have seen myself, those professionals who come to manage these sports arenas were not sports people. They are from institutes where they pass the event management. European countries, they have got jobs for sports people. Once you represent a particular segment, you are given a certificate and you are eligible for a teacher's job, or you are eligible for a coach's job, or you are eligible for a technical official job. At every layer, they have got job opportunity, and every layer they have got certification process, which is not there in this country. In India, we don't have the system. We have not been able to generate this system, and it is time that here we need to generate the system. But we cannot. আমিতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষ হৈ কৰিব নোৱাৰো. We can think in Assam. At least the certification system we can think in Assam. Government of Assam should be appreciated for engaging sports people, those who are performing. আজি হিমা দাস, লাভলীনা সকলে চাকৰি পাইছে, জয়ন্ত তালুকদাৰক বাহিৰৰ পৰা মাতি আনি চাকৰি দিছে অসমত। ভাল কথা। কিন্তু সেই জয়ন্তৰ লগত তালুকদাৰৰ লগত খেলা সেই পুৰণা যিকেইটা প্লেয়াৰ কাৰ্বি আংলঙত খেলিছিলে, যিকেইটা প্লেয়াৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নোৱাৰিলে, আমি এইটোও চিন্তা কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে কি কৰি আছে আজি। That is what our responsibility is. If we bring in a certification process at various levels, you represent your district, you are district champion, there is a certification which is recognized to a level of skill level. State champion, a different level. But yes, those people who could not do well also must be considered somehow or the other. Because unless and until we protect them, we protect their life, we assure some kind of guarantee to them, I don't foresee that our country is going to be a sporting power, a global sporting power. Because if I refer to Germany, if I refer to England, if I refer to China, if I refer to US, their process is absolutely robust. Once you are a sports person, once you represent beyond your university, you are assured of an income. This is what a sports person requires. That assurance that you will reach a position. You work hard, you will reach a position. You will get earning, you will be given some kind of job. It's absolutely essential. He further remarked that states like Rajasthan and Orissa have designed their programs in a way that successfully attracts corporate investment in sports, and Assam needs to plan in a similar manner. Today, we stand, in fact, with the government of India's lot of schemes in sports. Now, today, India is recognized world over, and we claim that we are going to be sports superpower very soon. We have got medal owners, we have got performance podium finish by our players, but at the same time, I feel we have a long way to go.
we have a really long way to go. Because in India, it is so diversified. In some part of the country, it is professionally organized, but in some other part of the country, it is somewhere not organized properly. I had the opportunity to work in Rajasthan for 6 years, and I had the privilege to work with Rajasthan Sports Council, the sports department of Rajasthan, especially from Jodhpur. I was based out of Jodhpur. I was interacting with a lot of people, and I was actually a part of the implementation of the Rajasthan sports policy, which came into effect since 19 in 2020, around 19 and 20, we implemented the Rajasthan sports policy. When I was there, sorry, it got implemented post COVID immediately, and we were working during that time. And I had the liberty to work with the Rajasthan Sports Council and other people around, being a committee member. I have seen their officers, their ministers seeking funds from corporates for one single sports event, that to a event which is for coaching. One corporate house were convinced. I was a part of the Odisha sports development team. Out of the blue, one day I got a call from sports minister Odisha, from his office, of course, inviting me that can I be a part of the sports development. It's a tenure for 6 months. Then I asked them, I said, why me? I mean, I'm from Assam. He said, no, we are picking up people across from the country who could help us to develop sports in Odisha. I'm talking about around 10 years back. And I asked the team, they picked up Gopi Chand, they picked up me, they picked up Baichung Bhutia, players like that. We were taken there, and we were briefed what to be done. And when we saw their presentation, when we saw their vision, we could see they already had close to 50 corporate houses vying for the development of Odisha sports, including their own state PSUs. We were given a presentation, and it was showed, this is the budget, this is what we want to do, you give us a blueprint. I'm talking of 10 to 12 years back. Of course, it took us almost a month. We prepared it, we gave it to them. They were not very happy. In fact, their secretary sports and minister sports sat with us, the entire team, for close to 5 to 6 hours, trying to understand what we want to say and what they want, because they wanted their vision to be matched with our action. We took another 15 days. Finally, today, as you all know, Orissa is one of the best sporting state of the country, because they want their state to flourish in sports, and they have tapped the best of people from across the country to plan for their development. This is what we need to do, and they have already had corporates on board. There in Bhubaneswar, when we had meetings, we had got, Reliance, Adani's, there were JSWs, everybody was there. And I interacted with them. In fact, in Odisha only, I generated the contact with these people. And when I spoke to them, what was their interest? They says, Odisha is a fertile land. We are going to invest here.
Why won't these companies come to Assam? They will come, but they have to be given a proper platform. They have to be welcomed here. In Assam, we had the advantage Assam 1 and 2. In fact, in one of the meetings, I suggested to include sports also. It was noted. Probably in near future, they're going to consider that. That is a platform like Advantage Assam 2. If we have Advantage Assam 3 in future, we can consider developing the sports ecosystem also, bringing in those corporates to Assam. Investors will come if we give them proper facilities, if we give them a proper plan, if we show that you invest, we will give you this, you will get this here. He strongly feels that former top players of Assam must come forward and take responsibility for training and mentoring the next generation. Now, we sports people, when I say we, I'm referring to only Assam. We are well established sports people recognized across in different companies. Now, government of Assam has engaged those sports people. Now, what is our responsibility? I haven't got an opportunity till now. If I'm given an opportunity, I'm going to ask Hima, I'm going to ask Jayanto. Now that you are engaged, you are with government of Assam, you've got a job. What is your next vision? What you are going to give to the state of Assam? How many Jayanto talukdar you can create? How many Hima you can create? It is absolutely essential that the moment we get a job, we must deliver, we must think of contributing, giving back to the society. Here I would again brief the unconditional support and love our Pulinda had given us at that point of time. It is time for us, the sports people of Assam. Why I'm referring only to Assam is because I don't think I'm competent to speak about the country. I've seen. But in Assam, I'm very sorry to say that we do not have that attitude of giving back to the society. It is time we sports people in Assam who are well settled, who has got a job, should consider giving back to the society by bringing in the younger lot to the society to the sports platform. This kind of platform like Pulinda's Memorial Committee, they can create something for, because he's a doyen for the sports, he was a legend for us. And I'm sure his name will go ahead. He will be honored if we can do such things.